আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি আলিনুর বলছি forex.com থেকে। আবারও চলে আসলাম আরও একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে। তার আগে যারা ফরেক্স শিখতে চান তারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। এখানে অনেকগুলো প্লেলিস্ট আছে, প্রতিটা প্লেলিস্টে ভিডিও রয়েছে। আপনাদের লেভেল অনুসারে এই সব প্লেলিস্টগুলো দেখতে পারেন। এবং যারা খুবই বিগিনার লেভেলের তারা একেবারে বিগিনিং থেকে শুরু করবেন। বিগিনারদের জন্য শুরু করবেন ফরেক্স বিগিনিং কোর্স পার্ট 1। এই যে কোর্স থেকে ফরেক্স বেসিক্স ফর বিগিনার ইন বাংলা। ওকে, সো এখানে ভিডিও আছে অনেক প্রচুর, আপনারা দেখতে থাকুন এবং কমেন্ট করতে থাকুন। সো লেটস গেট স্টার্টেড, সি what else I have to show you today. Okay, so this is video number 31, Forex Intermediate and Advanced Course Part 2. আজকের topic Forex MT4 tools কি, technical tools channel সম্পর্কে আলোচনা। ওকে, সো প্রথমে ডিসক্লেমার, আমি আলিনুর বলছি, একজন মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আমি কোনো আর্থিক উপদেষ্টা নই। ট্রেড করা সম্পূর্ণ আপনার রিস্ক। ওকে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অতীত কর্মক্ষমতা ফলাফল ভবিষ্যতের ফলাফল নির্দেশক নয়। সো চলুন আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ কী কী সেগুলো সম্পর্কে জেনে নেই। ফরেক্সের টুলস কি, ওকে, টুলস কি কি কাজে লাগে এ বিষয়ে একটু সংজ্ঞা দিব এবং আলোচনা করব। চ্যানেল কি, চ্যানেলের প্রকারগুলো কি কি, চ্যানেল সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত বলবো। ওকে, MT4 থেকে আপনাদের উদাহরণ দিয়ে দেখাবো, এমনকি কিভাবে অ্যানালিসিস করতে হয়, আর সবচেয়ে চ্যানেলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ফোকাস কোনটা হবে সে বিষয়ে বলবো। ওকে, সো চলুন এবার গো ইনটু ডিটেইল। সো বিস্তারিত ফরেক্স টুলস। সো টুলস শব্দটা হচ্ছে যন্ত্রপাতি, রাইট? সো প্রতিটা আমরা যা কিছুই করি জীবনে সব কিছুতেই একটা টুলসের দরকার পড়ে। ধরুন আপনি যদি কেউ যদি আগুন জ্বালাতে চায়, রান্না করতে চায়, তাহলে তার আগুন জ্বালানোর সরঞ্জাম দিয়ে লাগবে। ওকে, সো সেটাকেই সে ধরনের যেমন রান্না করতে গেলে তাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে, তেমনি কিছু একটা করতে গেলে অন্যান্য উপকরণের দরকার পড়ে। আর এই টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করতে গেলে আমাদের টুলসের দরকার পড়ে। প্রযুক্তিগত যেসব সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেসব যন্ত্রপাতি আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলোকেই বলা হয় টেকনিক্যাল টুলস। ওকে, সো আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটু পরে। তো টুলসের এখানে অনেক প্রকারের টুলস আছে। এর আগেও আপনারা হয়তো যারা MT4 সম্পর্কে একটু ধারণা রাখেন তারা অবশ্যই জানেন। এটা হচ্ছে টুলস প্যানেল। এই যে এখান থেকে আপনি এটা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে আনতে পারবেন। এখানে আপনি যদি এটাকে চান যে না আমি কাস্টমাইজ করব, এখানে অনেক প্রকারের টুলস রয়েছে। ওকে, আপনারা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে টুলস প্যানেল। ওকে, এটাকে আপনি drag and drop, you just click, hold, drag and drop, then you can do anything. You can move up and down as you wish. Okay, you can put it here and then can just draw something else over there. Easy peasy. So I will actually teach very detail in the MT4 while I will be teaching MT4. But now, for right now, just to let you know, this is the tools panel, and then you can find the tools over there. Okay, so channel, এখানে চ্যানেল কত প্রকার এ সম্পর্কে একটু বলা দরকার। আমি অলরেডি সিলেক্টেড করেছি, একটা হচ্ছে ইকুইডিস্ট্যান্ট চ্যানেল। ওকে, তার মানে ইকুয়ালি ডিস্ট্যান্ট করে যেসব চ্যানেলগুলো ওগুলাকে ইকুইডিস্ট্যান্ট চ্যানেল বলা হয়। এরপরে আমরা এখানে এই বাম দিকে দেখতে পাবো যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন চ্যানেল, ওকে, লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল, so and then Fibonacci channel, all this, that's all about the channel. Okay, you also can draw by yourself the channel, use the trend line, okay, just like this, and go to the property, take out the ray, and then use your own channel.
as you wish. Okay, something like this. This is quite nice and little channel on your chart. Very nice. Okay, so actually nothing to say much about the channel, but the functionality of channel. What is the functionality of the channel? The functionality of the channel is to determine the price range, right? Determination of the price range. এখানে আপনারা এই চার্টে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউরো ইউএসডি ডেইলি চার্ট। এই ডেইলি চার্টে price went up and then it went down, hit one channel. So আমরা কখন চ্যানেল তৈরি করতে পারবো? আমাদের চ্যানেল তৈরি করার জন্য 4টা পয়েন্টের দরকার, 1 2 3 4, এই 4টা পয়েন্টের দরকার। Let's remove all the object list from the chart. I've remove everything to explain you very clearly. Okay, so let's draw that. Let's take this equal distance channel. Okay, so the equal distance channel, you just click on number one, and then second click you just hold, and then second click take the channel to the your desired place you want to place, and then just release. So, and then you'll see there's one middle node over there, so use the middle node and then just drag and drop it to the desired point you want to set. That's it about the channel. So this is the equal distance channel. The equal distance channel actually বলা হয় কেন এটাকে, কারণ আপনারা দেখেন যে প্রাইস এখান থেকে চলে আসছে, নিচে আসছে, আসার পরে almost is hit to the channel, and then it went up. Okay, and then it came down again at this price here at the channel. They hit the channel, and then it went up again to hit it to the channel. So actually the channel, যখন আমরা চ্যানেল একটা প্লেস করতে যাব, তখন আমাদের 4টা পয়েন্টের দরকার হবে, 1 2 3 4। এই 4টা পয়েন্ট না থাকলে আপনি চ্যানেল প্লেস করতে পারবেন না, that won't be placed properly, right? So let's say you have 1 1 2 3. So how to place the channel over there? You cannot place the channel right like this, right? It should be like this, but it's something like a determination. Let's say this is a channel, and then this price is supposed to go up to at this level according to the channel equalization, right? Equal distance strategy. So it should be going up to hit at the top trending level, because this already have hit it at the bottom level. Now it should be going up to the hit at the top level, maybe either here or somewhere else over there. Okay, it should not be here, of course, because it's won't be going to hit by today, right? So it should be going up somewhere else around there. But I don't know if the euro, the strength has been finished up, and then it will penetrate through this lower channel line, and then slump down the euro base currency. So this is what about channel. চ্যানেল কেন ব্যবহার করা হয়? চ্যানেল ব্যবহার করা হয় আমাদের মার্কেটের প্রাইজের রেঞ্জ আবিষ্কার করার জন্য, রেঞ্জ কোথায় সেটা দেখার জন্য, রেঞ্জ কোথায় যাবে সেটা দেখার জন্য। It's something like a prediction. It's like something like a prediction give us using this channel line, right? ধরুন এখানে মার্কেটটা এ পর্যন্ত ছিল, তখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মার্কেটটা এখান থেকে এখানে হিট করে যখন এখানে সাপোর্ট পেয়ে ওইখানে এই রেজিস্ট্যান্সটা কেন পেল? এখানের সাপোর্টটা এখানে রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে, তখন এখানে এই চ্যানেলও বলতেছে এটা সেল, এমনকি আপনার রেজিস্ট্যান্স, সাপোর্ট এন্ড রেজিস্ট্যান্সও বলতেছে কিন্তু এটা সেল। তো এখানে একটা ভেরি গুড সেলিং, ওকে, ভেরি গুড সেলিং পয়েন্ট। I would have sell at this point, okay, if I would have seen the scenario over there something like this, and then
you could have make around 700 or 800 pips if you would have wait 1 month of this trade, right? আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন আমি মাঝে মাঝে ইংরেজি বলে ফেলি, কারণ আমি ইংরেজি বলেই অভ্যস্ত বেশি। তো এখানে হচ্ছে আপনার এই যখন আপনি এখানে এই ধরনের সিনারিও দেখতে পাবেন, তখন যদি দেখেন যে না আপনার ডাবল কনফার্মেশন ও ট্রিপল কনফার্মেশন ইউ হ্যাভ, কারণ এখানে দেখেন একটা কনফার্মেশন হচ্ছে আপনার মার্কেটের resistance, support became resistance, right? So number one confirmation, and second confirmation you take from this channel here. চ্যানেল কি বলতেছে, চ্যানেলে অলরেডি হিট আপ করেছে, তো বলতেছে যে চ্যানেল বলতেছে যে এটার মার্কেটের স্ট্রেংথ শেষ, অলমোস্ট শেষ, এমনকি এটা এখন it might fall below. So that was your very good resistance level, and then your stop loss here. Okay, so here to here about is too much, should be about like that. Yeah, it should be around this high, above this high, right? Must be above this high. So your stop loss is about 191 pips, and you make about 800 pips within a month, right? If you would have wait for until to this trade. সো চ্যানেল আমাদের অনেকভাবে হেল্প করে থাকে। এই চ্যানেল বোঝাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। চ্যানেল দিয়ে আমরা প্রাইজের যেই রেঞ্জ সেগুলো বুঝতে পারি, প্রাইস কোথায় যাবে সেগুলো কিছুটা প্রেডিক্ট করতে পারি, এমনকি পরবর্তী প্রাইস কি চ্যানেল থেকে বাউন্স ব্যাক করে ফল ব্যাক করবে কিনা সেই বিষয়ে আমরা we can foresee about that kind of scenario if the price is heated to the channel top and bottom. সো এখানে দেখেন চ্যানেলটা কিন্তু এভাবে যখন মার্কেট যখন নিম্নগামী ছিল, চ্যানেলও কিন্তু আমাদের দেখাচ্ছে যে চ্যানেল মার্কেট ইজ ট্রেন্ডিং ডাউন ইন দ্য রেঞ্জ, রাইট? চ্যানেলের another function is tell us the trending down, tell us the trend, and also tell us the range of the market. So you see range of the market, you see the zigzag over the way, and then this is tell us the range of the market, and then trending down of the market, right? So if in case the market is broken through the channel, let's say this place has been broken through, so this place has been broken through by the channel. Okay, you see this is the place where the market has been broken through, right? Sorry, I have placed the wrong. Okay, let's thumbs up over there. এই যে এখানে যখন মার্কেট ব্রেক থ্রো করেছে তখন দেখতে পাবেন যে মার্কেটটা আবারও it came back to test the channel, to test the channel level, right? To test the channel range. Okay, so it's already have tested the upper range level, and then it's went up straight away. So it went up about 1184 pips. That is crazy if you would have wait for about 2 months, right? So market went up about 2 months to there. সো চ্যানেল সম্পর্কে আশা করি সব কিছু বলা হয়ে গেছে। তো চ্যানেল এখানে অনেক প্রকারের তিন প্রকারের চ্যানেল সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বলেছি। প্রথম হচ্ছে ইকুয়াল ডিস্টেন্স চ্যানেল, সেকেন্ড হচ্ছে ফিবোনাচি চ্যানেল, তৃতীয় হচ্ছে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন চ্যানেল, অ্যান্ড লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল। এ সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই I don't think so linear regression channel or standard deviation channel people usually use actually equal distance channel most of the time, and Fibonacci channel. Okay, that's it. So I believe this is was the downtrend, and sometimes we can measure the uptrend as well. So let's see if I can find any example for you. Here I got one. Okay, you see the market made this range over there. Okay, this range, market went up, came down, and then it went up and then came down here,
went up from here to there, went down up from the down up to here. So because of this is a daily chart, so it's making very high numbers of pips from the channel to channel, upper channel to the lower channel, right? Okay, so channel অর্থ হচ্ছে আমাদের যে টেলিভিশনের যেসব চ্যানেলগুলো সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা হয় কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে। সো চ্যানেল অর্থ কমিউনিকেশন বলা যায়। আবার আপনি যদি বলেন যে চ্যানেল ইজ সামথিং লাইক making the road, right? Making the path for two of them to come together. Okay, something like that. So এটা এমন একটা রাস্তা তৈরি করে, মানে চ্যানেল দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি করা, চ্যানেল দিয়ে একটা আমাদের ফরেক্সের ক্ষেত্রে চ্যানেল একটা ভবিষ্যতের যে মূল্য আছে, প্রাইজের যে কারেন্সির যে মূল্য আছে, এগুলা ডিটারমিনেশন করাই হচ্ছে চ্যানেলের মেইন ফাংশনালিটি। ওকে, সো আশা করি আপনারা অলরেডি বুঝতে পেরেছেন যে চ্যানেল সম্পর্কে আর কিছু বলার সম্ভবত নেই। KMT4 থেকে এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি। আর চ্যানেল সম্পর্কে অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন, আমি সে বিষয়ে আলাপ করব নতুন হয়ে থাকলে। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে জানান। প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বি উইথ মি অল দ্য টাইম। Once you be with me, that will inspire me to make much more video for you. So till now, happy trading. Thank you.